Als ob jetzt erst auf dieses Kind mit uns kommt. Huch, Sino ist aber schnell abgehauen. So, where do we go from here? Wo ist die? Also Sino, ruft dir deinen bisherigen Weg ins Gedächtnis. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Wo ist die? Die haben wir gerade nicht mehr gesehen. Jetzt vermisse ich aber auch jemanden. Ah, wir folgen Sino. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. Okay. Genug Alpe rein. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Keine Debatte, Palmer. Außerdem schwebst du doch. Wie anstrengend kann das sein? So, we have to dig it out? Whatever's down there, it looks like it's buried really deep. Hätte etwas der Anstrengung, grabt ihr das im These are Sand likely versteckte fragments Objekt of an aus. academia-developed device, something akin to a headset. Ein Headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Ist sie auch Streamer jetzt geworden, oder was? Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things nearby. Oder ist eins von den fancy VR-Headsets? Die Gruppe teilt sich auf und durchkämmt unter großen Anstrengungen die Wüste, aber glücklicherweise dauert es nicht lange, dass aus einem Sandhaufen in der Nähe was ausgegraben wird. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. Scheint, als hätten die ziemlich übereilt versucht, ihre Spuren zu verwischen. They must have been attacked along the way. Oh, oder das? Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, Oh. I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Klar, die Garmwölfe sind ja nicht auf deren Seite. Das ist ja noch eine ganz andere Fraktion. Let's keep going. They can't have gone far. Dass die Verwitterung in Irmen so ist ja ein Problem, das wir alle haben. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is! Ich glaube, Paimon ist einfach nur eine kleine Heulsuse. Voices, over there. It sounds like an argument. Wow, wir hören überhaupt nichts. You have really good ears. Kein Wunder, dass er Don't sich get any mit closer. They'll Zainari notice gut us. versteht. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Tia? Why would you? Tia! Ach, deswegen nimmt man keine kleinen grölenden... Aha. Deswegen nimmt man keine kleinen Gören mit. Verdammter Idiot. Hey, what are you doing? Hat sie doch noch Freunde hier? Oder versuchen die auch, sie zu benutzen? Huh? Didn't you
say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. Ain't that something? Rahman. Kann er mir vielleicht ein bisschen was über die Streuung von Licht erzählen? This complicates things. Ja. Ich war von Anfang an dagegen, den mitzunehmen. Die sollen... Hä? Die haben gerade die ganze Zeit bewiesen, was für kluge Köpfe die eigentlich sind. Und jetzt kommen die zu so einem idiotischen Schlussfolgerung. So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Rahman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. Danke, Dia. Danke. Ich wünschte, das würde man Paimon öfter sagen. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing can deter us from the grand mission of resurrecting King Deshret. Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Ach Mist, ich habe schon wieder verwechselt. Rahman hat ja gar nichts mit der Streuung von nichts zu tun. Das ist ja Rayleigh. Rahman hat ja sehr Schwingungszustände. Face the facts, Rahman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. So verblendet wie die sind, würden sie uns wahrscheinlich nicht mal zuhören, wenn wir ihnen erzählen, dass sie geblendet wurden. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks in this desiccated land. But fate has finally dealt me a hand to play against the academia. With these scholars in our custody, we'll stomp the academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevada have to say? Also sind eher die Anhänger von der niederen Herren. Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed King Deshret. We desert dwellers will never trust the likes of you. Ja, ich bin gespannt, die wahre Geschichte zu erfahren von Deshret und Rukkhadevada. Ich glaube, irgendwas sagt mir, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, keinesfalls die ganze Wahrheit ist, wenn überhaupt Wahrheit drin steckt. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. Was erheitern. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. Dann erzählen wir mal besser gerade nicht den Leuten, dass die Akademie auch schon einen Grund hat, ihn zu
zu misstrauen. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers approve of the academia's way of doing things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Ah, so schmerzhaft, wenn man mit so einer Ignoranz begegnet wird. Unfassbar. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Nee, Don't oder? listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Tia! Als ob. Irgendwas muss auch passieren. Ich meine, sie kann nicht einfach einen Arm nachwachsen lassen, ne? Stop! Ah, kommt da doch noch ein bisschen zur Vernunft. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Das ging ja nochmal glimpflich aus. Aber die haben nur ein weiteres Mal bewiesen, dass man denen echt nicht zurechnen kann. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Wirklich, ey. Then I just have to hold my claymore with my left arm. Ey. Ein Zweihänder mit nur einem und wahrscheinlich auch dem schwächeren Arm, ich weiß ja nicht. Tja. Okay, I'm sorry.
but sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Die Madame kann pokern. Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Ist halt so. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon. Ups. Ah, ihr kennt alles das Arodorf zurück und ruht euch in der Zimmer auf. Aber wie stehen die Chancen? Wird alles glatt gehen? Alles ist ungewiss. Und mit dieser Note der Ungewissheit müssen wir warten bis zur nächsten Folge. Und ich sag für das erste erstmal Ciao mit V und eieiei, was für ein wilder Ritt hier. Wir haben noch alle einen an der Backe, ey. Dia, der Sign oder Allheitsam allesamt gleich. Kein Sinn für Perseverance. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Ja, ich schätze, jetzt ist er schon so lange mit uns mitgekommen und hat schon so viel versaut. Jetzt können wir auch noch den Rest der Strecke mitnehmen. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Und du willst doch Candice nicht böse machen. Aber finde ich schön, dass sie sich um sie sorgt. Das gleiche könnte man auch echt mal erheitern sagen. Aber ich glaube, das interessiert ihn wenig. Huch. Mitten ins Nirgendwo. Dann müssen wir mal eine ganze Weile gehen und die Map aufdecken. Okay, das ist cool. Wir kommen jetzt aus diesem gebirgigen Teil hier und sehen jetzt das offene Weite. Die große Wüste. Und natürlich diese Pyramide, die doch äußerst architektonisch fragwürdig ist. Und was auch immer das ist, was da oben sich sammelt. Ziemlich sicher, dass das etwas mit dem guten Wäschret zu tun hat. Als Worldbuilding machen sie echt fantastisch, das kann man nicht anders sagen. Und der Soundtrack dazu untermalt die Stimmung perfekt. Was ist denn? Oh, hier ist so eine Verwelkung, selbst in der Wüste? Man sollte meinen, eine Wüste kann ich weiter verwelken, aber gut, hier ist eine Oase. Everyone hold hands. Warum lösen wir das nicht mal gerade auf? Was schießt denn da eigentlich auf uns? Ah, das Ding. Das reicht, dass die Dinger schießen können. Ah, ich dachte, ich habe alle 3. Hier gibt's 4. Interessant.
Da ist auch der Boss gespawnt. Share my knowledge. I see everything. Nowhere to run! Keine Ahnung, was mit den anderen passiert ist, aber hey, wir haben es. Ah, es sieht doch schon viel schön aus. Wealth is the foundation on which civilization is built. Ich mag es, dass sie weiterhin diese Punkte überall platzieren. Das macht das Erkunden der offenen, weiten Welt viel angenehmer. So eine Sache, die in Liebe und Mondstadt, vor allem in Liebe, echt gefehlt hat. In der Summe haben sie ja dann angefangen, so ein paar Gimmicks zur Fortbewegung einzubauen, die es erleichtert haben. Ah, muss ich die jetzt wirklich bekämpfen? Okay, gut. Offen steht ja diese Welt, bla bla bla, kennt ihr ja schon. So, das Mausoleum von König Deschret. Sieh mal einen an. Ich tu mal so, als hätte ich das noch nicht gewusst. Ah, es fehlen immer noch 2. Mist, muss echt mal erkunden. Aber da es leider nach wie vor keine weitere Ausdauer gibt, die Statuen wiederherzustellen, habe ich nicht so die größte Aspiration, das zu tun. Oh, hier, das schlägt das Wetter um. Das ist so beeindruckend. Holy shit. Schaut euch diese Visuals an. Ich finde das so geil, diese Gegend hier. Aber ich noch überhaupt keinen Plan von der Story habe, die dieses Gebäude, dieses Monument umfasst. Aus Prinzip. Sollte ich nochmal diese Käfer brauchen, dann werde ich schon ein paar auf Vorrat haben. Die zu sammeln hat mich ein bisschen geprägt. Das sind so die Abgründe von Genshin Impact Grind. Gegen waren die Sakura-Blüten in der Asuma noch ein Träumchen zu sammeln. Der vereinbarte Ort könnte auch nicht weiter weg sein, ne? Das ist wirklich am anderen Ende der Wüste, die wir betreten können. Hier ist also der Treffpunkt. Ist das dann der Opa von... Aber sollten es nicht noch viel mehr Dorfwächter geben? Huh. They got here before us. Ja, sorry, ich habe mich ein bisschen von der Serie abverleiten lassen. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Ja, daran muss es liegen. Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Einen haben sie gebracht. Bring him over. Warum hat denn einen Lorbeerkranz? Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair, don't you think? And Das let me war put nicht it der this Deal. way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? Ein Fünkchen Ehre wäre natürlich zu viel verlangt von so einem Abschaum. You stay right there! Oh, die hat's genug. What do you think you're doing? Don't you see this blade here? Was ist das für eine dämliche Waffe? You coward! Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake!
Kusanali. Haben wir solche im Treibsand getroffen? Wow. Brillant. Paimon's dizzy. Mhm. Alle Mann wohlauf? Scheint ganz so. Dann Kusanali. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. It glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Yep. Das glaubst du also unseren Worten. The dendro archon. The present one. Das kann auch erst nicht mehr bestreiten. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? Denn ich das riesige Monument neben euch gesehen? Ich meine, ihr könnt unmöglich nicht daran vorbeigelaufen sein. Ihr habt euch direkt hinter dem getroffen. It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Oh, a miracle. Praise King Deshret! Kann jemand den bitte mal schnell zum Schweigen bringen? Danke. What's he doing here? And his men too? They must have fallen down here with us. Pretty lucky if you ask me. Most of them seem in really bad shape, except for him. Natürlich. Mind your head. No, this isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. He's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside too. Wirklich? In der ominösen Ruine? What are you doing? Don't you think it's curious? 1 minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. Ja, ich schätze, ich bin auch ein bisschen neugierig, was da drin ist. 2 major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. Dann gehen wir voraus. Starker Mann. Starker Idiot. Okay. Die sind so nützlich wie eh und je. Ich fürchte, die sind auch erstmal jetzt auf der Auswechselbank. Grandpa? Kommen wir einfach ran? Oh, können wir. Brauche ich unbedingt Feuer und Eis? Ich schätze, Kusanali ist gerade eh nicht so lore accurate. Na komm. Ich habe mal eine Mühe unternommen, Cheat Sheet zu bauen. Bring my notebook. Weil mich der aktuelle bis zum Verzweifeln bringt. Ja gut, eine alte Ruine, also könnten wir auch Benny mitnehmen. You want me on your team? So.